Oh, was? Jo. One step, I don't think so. No man can fully grasp how far and how fast we have come. But condense, if you will, the 50,000 years of man's recorded history in a time span of but a half a century. Stated in these terms, we know very little about the first 40 years. Except at the end of them, advanced man had learned to use the skins of animals to cover them. Then about 10 years ago, under this standard, man emerged from his caves to construct other kinds of shelter. Only 5 years ago, man learned to write and use a cart with wheels. Christianity began less than 2 years ago. The printing press came this year. And then less than 2 months ago, during this whole 50-year span of human history, the steam engine provided a new source of power. Newton explored the meaning of gravity. Last month, electric lights and telephones and automobiles and airplanes became available. Only last week did we develop penicillin and television and nuclear power. And now, if America's new spacecraft succeeds in reaching Venus, we will have literally reached the stars before midnight tonight. This is a breathtaking pace, and such a pace cannot help but create new ills, as it dispels old. New ignorance, new problems, new dangers. Surely the opening vistas of space promise high cost and hardships, as well as high reward. So it is not surprising that some would have us stay where we are a little longer, to rest, to wait. But this city of Houston, this state of Texas, this country of the United States was not built by those who waited and rested and wished to look behind them. For the eyes of the world now look into space, to the moon, and to the planets beyond. And we have vowed that we shall not see it governed by a hostile flag of conquest, but by a banner of freedom and peace. The exploration of space will go ahead, whether we join in it or not. And it is one of the great adventures of all time. Those who came before us made certain that this country rode the first waves of the Industrial Revolution, the first waves of modern invention, and the first wave of nuclear power. And this generation does not intend to founder in the backwash of the coming age of space. We mean to be a part of it. We mean to lead it. Its hazards are hostile to us all. Its conquest deserves the best of all mankind. And its opportunity for peaceful cooperation may never come again. But why, some say, the moon? Why choose this as our goal? And they may well ask, why climb the highest mountain? Why 35 years ago, fly the Atlantic? Why does Rice play Texas? We choose to go to the moon. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other thing. Not because they are easy, but because they are hard. Because that goal
will serve to organize and measure the best of our energies and skills, because that challenge is one that we're willing to accept, one we are unwilling to postpone, and one we intend to win on the other side. Tranquility Base here. The Eagle has landed. Roger, Tranquility. We copy you on the ground. You got a bunch of guys about to turn blue. We're breathing again. Thanks a lot. Hab das Video nicht angeschaut, das war echt nicht schlecht. I think the momentous, most memorable thing that I can recall about that particular day was the opportunity while my two friends here were being put into the spacecraft to stand alone by myself. Ja, wie dich mit dem außerhalb des Spiels. Quietness and see the sun come up and waves over evidence of the millions of Fuck, people schaut das fett aus. nothing specific and just so quiet, and realize that indeed such a contrast was going to take place, all the frantic activity preparing the rocket, but it's so quiet up there for me personally, and that in a very few moments we were going to be departing in a great roar off for a momentous event. Sowas von schön geil, ey. Ich habe bis jetzt nur die Mondlandung gespielt und das alles jetzt da gerade noch nicht gesehen. Wie sieht aus, wie ist denn das? Was ist denn? Demonstrated yet by testing. It's a risk-reward equation. And, Falls wer weiß, wer der Typ ist, oder eben der Typ da, also und wer ich, bin ich jetzt bei Aldrin und oder so, ich kenne mir einen Scheiß aus. Ey. Die schauen nicht so aus wie auf die Fotos. Ich kenne den, wer das ist. Shit, ist das der Start? Oh, geil. Das ist dein Stieg da oben, oder ist das so? Oh, toll. Na, das scheint da ein Ausgang zu sein. Ja. Nein, kann nicht sein. Kann gegen die andere Kapsel. Ah, da unten wahrscheinlich. Ist das fett. Ich liebe VR so sehr. Jetzt. Was, ich muss jetzt noch 40 Sekunden warten? Voll. Ah, da. 13, 22, 21, 20. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7. 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff.
lässt die... Es verwackelt, aber das ist sehr ernst zu lesen. Scheiße. Das ist die Miles per Hour. Die Röhren muss ja wieder wackeln, wenn die alles so wackeln. Wow! Blendet. Fett! So schnell, so hoch, es muss so göttlich sein. Velocity 2,195 feet per second. 11 Houston, thrusters go all engines, you're looking good. Roger, you're loud and clear. Ist das doch... Warum ist das hier falsche Kontakt? 11 Houston, your guidance is converged, you're looking good. Set 8 miles downrange, 12 miles high. Velocity 4,000 feet per second. Stand by for mode 1, Charlie. Mars, mode 1, Charlie. 1, Charlie. Cliff Charles was taking a staging status. This is Houston, you are go for staging. Tower, touchdown. Hat er gerade gesagt, Sekund, das waren es die Melden pro Sekunde. Come in, board, Charlie. Hihi, wir sind in der Schwerelosigkeit. Houston, be advised the diesel is go today. This is Houston, roger that. Yeah, they finally gave me the order to look out. Er wird einen Kollegen anstoßen. Genau, das geht nicht, das ist gemein. So, Stadt hinter uns. Ja, vielleicht muss jetzt nicht Drehtag. Ja, oh, fucking. Planet. Das haben wir ja. I think certainly to go as far away as the moon and look back on the Earth certainly does affect your perspective. And then when you see it, tiny as your thumbnail held out in front of you at arm's length, that sort of gets your attention. Beautiful sight, tiny, pristine, blue and white, very fragile-looking object, shining like a beautiful little headlight out there in black velvet of space. It does change your perspective. It makes you think that we have to take better care of this little fragile entity, because it is fragile. Apollo 11, this is Houston. Slightly less than 1 minute to ignition, and everything is go. All right, for Apollo 11, go. Sorry für die kurze Unterbrechung. Wieso kann man jetzt... Ja, wurscht. Die waren ja voll unter mir. Aber ja. Apollo 11, this is Houston at 1 minute. Trajectory and guidance look good, and the stage is good.
We're showing velocity 35,570 feet per second. Apollo 11, this is Houston. Around 3.5 minutes. You're still looking good. Your predicted cutoff is right on time. Roger, Apollo 11, go. We're showing velocity 35,570 feet per second. Altitude 177 nautical miles. Apollo 11, this is Houston. You are go at 5 minutes. Roger, Apollo 11, go. Ganz schön weit weg, der Mond. Okay. Die können wir nah. Okay, wieder Accelerator. Recent. Jetzt ist er. Oh Gott. Okay. Wieso kommt jetzt die Docking-Ding? Separation verstehe ich ja, aber warum Docking? Aber okay. Ich glaube, ich schneide es jetzt. Fangen wir an. Apollo 11, this is Houston. Your go for separation. Our system's recommendation is arm both spiral buses, over. Okay, spiral B coming armed. My intent is to use bottle primary one is for the checklist, therefore I just turned daily. Roger, we concur with the logic. Okay, das haben Star schon machen müssen. Oh Gott. Stick after. Ich schaffe ja nie.
Ich bin glaube ich schon viel zu schnell. Scheiße. Ja, voll verkackt, glaube ich. Warte mal. Wieso? Dann drehen wir noch eine Runde. Ja, nein, schon verschissen. Es gibt es ja nicht so weit. Ich hab's dann am Mond schon nicht geschafft. Wie soll ich nicht schaffen? Das Wegel drehen und dann. Ja, wurscht. Schauen wir uns das Film an. Fertig. Okay, bin ich von. Ja, wurscht. Ah, das hätte ich nie geschafft. Zumindest mal beim ersten bis dritten Versuch, schätze ich mal. Sollte es? Achso, da soll es andrücken. Ich hab gedacht, bei dem dunklen Ding da. Juhu. Ist das original, ne? Geht ein bisschen weiter rum? Ja, wurscht. Ich würde ein wenig weiter runter, aber okay. Jetzt wissen wir es dort. Okay. Apollo 11, this is Houston, radio check, over. Roger, we've got the hiking locked and believe auto tracker now. Aber wieso nimmst du das immer so laut, wenn man ein Foto macht? Das ist nervig. Mike is just barely readable. Loud and clear now, Mike, and we understand that you are back. Houston, we're ready for limb ejection. Roger, go for limb ejection. Thank you. Apollo 11, this is Houston, over. Roger, Houston, Apollo 11, go ahead. Roger, could you give us some comments on how the transposition and docking went? Und was ist mit dem Teil? Fliegt es weiter noch? Oder stürzt es auf die Erde? Zurück. Aber es ist noch zu weit weg zum Zurückschnitt sein. This is Houston, Roger, we copy. Und da der Flacherde, Idioten. Seht ihr? Die Erde ist rund. Ach ja, die lieben lustigen Flacherdler. Sei jeder klar, was er will. Naja. Bin ich da?
Eagle Houston, the alignment and the initialization look good to us, over. Roger, thank you. Noch nicht mehr durchhängt noch. Eagle Houston, would you have Columbia go to the high game, y'all 0, pitch, -20, over. Ist da Pause? Anscheinend nicht. Sie ist mehr. Egal. See you later. Ich will endlich landen. Apollo 11, Houston, we are go for undocking, over. Roger, understand. Roger, Eagle, undock. Roger, how does it look? Eagle, clear. Roger. Eagle, Houston, we see you on the terrible, over. I do believe you got thrusters on board that vehicle. Darf ich jetzt gar nichts mehr steuern? Roger, let us know when you're ready to copy. We have a DOI. Ich will die Landung steuern. Guidance says we're good. Ich wollte nur die eine Sequenz überspringen. Nicht alles. Und jetzt... Ich will landen. Ich will landen. Krater schaut aus wie ein Herz fast. Hey, wie was? Geil, Erde. Ich hab das übersprungen. Entschuldigung. Vielleicht kann er jetzt ja selbst fliegen, landen, keine Ahnung. Yep. Okay, braking. Landing phase. Okay. Einfach hier, wir sind einfach scheiß drauf.
Also ich hab schon wieder verkackt, glaube ich. Altitude 4200, you're go for landing, over. Go for landing, 3,000 feet. Not more. 1201. 1201. Roger, 1201 on. 2,000 feet. 2,000 feet. Into the ag, 47 degrees. Roger. Altitude 1,600 degrees. 1,400 feet, still looking very good. Roger, 1202, we copy you. 700 feet, 21 down. 33 to 540 feet down. Ja, fuck. Bang. Oh, ich hab jetzt keinen Bock, das lesen, ey. Probier's nochmal. Das ist ja nicht so schlecht gelaufen, glaube ich. Altitude 5,200 feet. Altitude 4,200 feet, you're go for landing, over. Go for landing, 3,000 feet. Not more. 1201. 1201. Roger, 1201. 2,000 feet. 2,000 feet. Into the ag, 47 degrees. Roger. 36 degrees. Altitude 1,600. 1,400 feet, still looking very good. Roger, 1202, we're copying. Down, 33 degrees. 540 feet down to 30, down to 15. Then 400 feet down to 9. 300 feet down, 3.5. 47 forward. 11 forward, come down nicely, 200 feet. 4.5 down. Ah, scheiße. Probier später noch einmal. Ja, schauen wir mal, wie das macht. I'll leave it blue. Relay to it. Schauen wir mal, wie das macht. Und probieren das dann einfach. Eagle, we got you now. It's looking good, over. Eagle, Houston, after yaw around, angle, S-band pitch, -9er, yaw, +18. Kommt mir das noch so vor, da waren die jetzt gerade einfach näher dran als ich vorher. Nämlich von Anfang an. Ich war aber ich war doch viel weiter weg. Es ist ja unfair. Altitude 4,200, then you're go for landing, over.
Hihi, das Mal bin ich nicht schuld. We're go, same tide, we're go. 2,000 feet, 2,000 feet, into the ag, 47 degrees, roger. 47 degrees. Eagle looking great, you're go. Huh. Altitude 1600. Das schaut doch anders aus als bei mir. 1400 feet, still Und soweit ich weiß, wegen dem kleinen Krater da auf der linken Seite, auf der linken Seite, ist er das Stück weiter geflogen. Ich wollte jetzt glaube ich da landen und das Stück weiter fliegen müssen. Als geplant. Ist dann eben dort gleich nicht, wo der Pfeil ist. Wäre ja Arsch gewesen, da irgendwie in dem Krater zu landen. Und das könnte der kleine Krater da vom Ziel sein. Okay. We're going to lock it. 300 feet down, 3.5. 47 forward. On 1.5 down. Servus, Alter. Okay, jetzt nicht so. Oder wie das nicht mitkriegt. Das erst dreht hat. So viel dreht er es nicht. Ich hab's viel zu viel dreht, ja. Altitude, velocity light. 3.5 down. 220 feet. 15 forward. 11 forward, coming down nicely. 200 feet. 4.5 down. 5.5 down. 150 feet. 6.5 down. 5.5 down. 9 forward. And 20 feet. 100 feet, 3.5 down, 9 forward. 5%. 185. 75 feet. That's looking good, down a half. 6 forward. Hihi, cool. Haha, ich komm raus. Lights on. Down 2.5. Forward. Forward. 40 feet down, 2.5. Picking up some dust. 30 feet, 2.5 down. Straight shadow. 4 forward. 4 forward, just into the right level. Down a half. 30 seconds. Forward. Contact light. Okay, engine stop. ATA under descent. Hold control, hold on to descent, engine command over. Okay, vielleicht bin ich einfach zu ungeduldig, um das zu schaffen. We copy you down, Eagle. Listen, Tranquility Base here. The Eagle has landed. Roger, Tranquility. Eagle has landed. You got a bunch of guys about to turn blue. We're breathing again. Thanks a lot. Was kommt jetzt? Mondspaziergang? At the foot of the ladder, the lamp footbeds are only depressed in the surface about 1 or 2 inches. Although the surface appears to be very, very fine grained as you get close to it. It's almost like a powder. Down there, it's very fine. Now step off the lamp. That's one small step for man,
trying to leap from mankind. Ganz schön höher die Sonne da. Pick it up loosely with my toe. It does adhere in fine layers, like powdered charcoal, to the sole and inside of my Fuck, boot. Mond, stop. Oh. I only go in a small fraction of an inch, maybe an eighth of an inch, but I can see the footprints of my boots and the treads and the fine sandy particles. Yeah, this is Houston. We're copying. Springer mal, los. There seems to be no difficulty in moving around as we suspected. Perhaps easier than the simulations of 16G that we performed in various simulations on the ground. Absolutely no trouble to walk around. Okay. Ich habe 11 am Säcker Mond Fahrzeug mitgehabt, glaube ich. Aber gibt's keine Herumfahrerei. Das wäre lustig. Mond Rover cruisen. Was kommt jetzt? Aha. Warning. Jumping. Surround, take photo, interact, teleport, forward, background, recenter. Beautiful view. Isn't that something? Magnificent sight out here. Magnificent desolation. My pocket open, folks? Yes it is. The passive seismic experiment detected lunar moonquakes and provided information about the internal structure of the moon. This experiment studied the propagation of seismic waves through the Ich will jetzt fertig hören, was soll denn der Scheiß? The passive seismic experiment detected lunar moonquakes and provided information about the internal structure of the moon. This experiment studied the propagation of seismic waves through the moon and provided our most detailed look at the moon's internal structure. The Apollo 11 seismometer returned data for just 3 weeks, but provided a very useful look at lunar seismology. More advanced seismometers were deployed at the Apollo 12, 14, 15 and 16 landing sites and transmitted data to Earth until September 1977. Each of these seismometers measured all 3 components of ground displacement: up-down, north-south and east-west. If a seismic event is observed by 3 or more seismometers, the time and location of the event can be determined.
Because seismic waves from distant events travel deeper into the Moon than waves from nearby events, by measuring events at various distances from the seismometer, one can determine how seismic velocities vary with depth in the Moon. In turn, this information can be used to study the Moon's internal structure. Most of the events observed by the seismometers were due either to moonquakes or to meteorite impacts. However, the third stages of several Saturn V rockets and the ascent stages of several lunar modules were deliberately crashed into the Moon after these spacecraft were no longer needed. These man-made crashes produced seismic events of known times and locations and helped to calibrate the network of seismometers. Steht ja nichts davon, oder sie hat nichts davon gesagt, dass der Mond 3 Stunden vibriert hat, wie es die Stufen runterknallen lassen haben. Okay, das ist das zum Entfernung zwischen Erde und Mond messen. The laser ranging retroflector experiment was deployed on Apollo 11, 14 and 15. It consists of a series of corner cube reflectors, which are a special type of mirror with the property of always reflecting an incoming light beam back in the direction it came from. These reflectors can be illuminated by laser beams aimed through large telescopes. Jo, geht mir vorbei, weiß ich schon. Tranquility Base, this is Houston. Can we get both of you in the Ding. I'm going to change lenses on you. The Lunar Flag Assembly, or LFA, was a kit containing a flag of the United States, designed to be planted by astronauts on the Moon during the Apollo program. 7 such flag assemblies were sent to the Moon, 6 of which were planted, the exception being the one carried on Apollo 13, which had to abort its landing. What's that? This is the solar wind composition experiment. The Sun continually emits a flux of electrically charged particles into space. This is termed the solar wind. The Earth's magnetic field prevents these charged particles from reaching the Earth's surface, although in the Earth's polar regions, these particles can reach the upper part of the atmosphere, causing auroras. The Moon is outside the Earth's magnetic field for most of each month and has a negligible atmosphere, allowing solar wind particles to reach the Moon's surface. The solar wind composition experiment was performed on Apollo 11, 12, 14, 15 and 16. It consisted of an aluminium... Neil and Buzz, the President of the United States is in his office now and would like to say a few words to you. Over. Okay. Oh, was habe ich aufgelegt? Ups. Entschuldigung, Mr. President. Interesting in the bottom of this little crater here. Na. Ich hab grad das Telefonat mit dem Präsidenten nicht angenommen. Das ist irgendwie... Ja, wurscht. Ah, da war's schon. Dung. 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 Doing, doing, und boing. Das ist jetzt viel zu leicht. Ja, wurscht. Aha. Hab's vergessen. Haben sie das versehen, den Eingang zu einer Alien-Basis lassen? Das ist das schwarze Viereck. Na, ist es... Nein. Odyssee im Weltraum? Oder was? Na. Shot. Ja, das hat super gemacht. Anständig viel Leid. Aha. Shannon and Caitlin, Emily and Sandra.
Aha. Der kommt mir doch bekannt vor irgendwelchen Dokus, keine Ahnung. Keine Ahnung. Incidentally, these rocks very powdery surface. My father gave a copy of the Desiderata to each of us kids to hang on our bedroom walls. I recall many quiet times sitting on my bed reading these words to myself. Okay, sehen wir gerne nochmal an. Quite dark here in the shed. Oh, a little hard for me to see that I have good footing. I'll work my way over into the sunlight here without looking directly into the sun. My father gave a copy of the Desiderata to each of us kids to hang on our bedroom walls. I recall many quiet times sitting on my bed reading these words to myself. Go placidly amid the noise and haste, and remember what peace there may be in silence. As far as possible, without surrender, be on good terms with all persons. Speak your truth quietly and clearly, and listen to others, even the dull and ignorant. They too have their story. Avoid loud and aggressive persons. They are vexations to the spirit. If you compare yourself with others, you may become vain and bitter, for always there will be greater and lesser persons than yourself. Enjoy your achievements as well as your plans. Keep interested in your own career, however humble. It is a real possession for the changing fortunes of time. Exercise caution in your business affairs, for the world is full of trickery. But let this not blind you to what virtue is. Neil, this is Houston radio check over. Hi, Roger. Houston, line clear. Roger, I'm clear, Houston. Roger, buzz. So yeah, why did that like invoke such an emotional response? Well, you know, I mean, growing up as a kid, as most kids, I mean, I always wanted to be an astronaut, and you know, probably something I'd never ever be able to do. And when we did that, it was so real to be there. I mean, you know, with that VR, you just feel like you're there, and it just, for whatever reason, it really brought up a lot of emotion, you know, with me and everything, and it was fantastic. It was fantastic to be able to look around and see all the things that I was seeing like I was there. So. Sisters. Ethan engine did not leave a crater of any size. It has about 1 foot clearance on the ground. We're essentially on a very level place here. I can see some evidence of rays emanating from the defense engine, but very insignificant amount. I noticed several times in going from the sunlight into the shadow that just as I go in, I catch an additional reflection. Hello? Hello? Can you hear me? Mm-hmm. Oh, great. There you are, space traveler. Welcome to my humble spot on our beautiful moon. Let me introduce myself. My name is Darius, and I'm a VR enthusiast and entrepreneur. When I'm not in space, you can find me on Earth, in a cute little country next to the North Sea, called the Netherlands. I was born in 1969. Important year in 1969. It was the year when Neil Armstrong set foot on the moon. Surface material powdery. Aber was macht der Audi da? How good your lens is, but if you could
Wieso kann ich den nicht anpeilen? Dann kann er nichts tun. Neil, yes, we are getting a TV picture. Ja, was? Die Richtung wollte ich nicht. Hä? Geht's doch nicht mehr weiter? Ja, fuck. Geh erst. Ach, total. Lass mich nicht hingehen, wo ich nicht will. Genau, aber dafür schon gesagt, dass die. Ich glaube, das war. Also das Ding. Der Monolith war Anspielung auf. Odyssey im Welt oder. Wobei es. Findest du das Teil nicht am Mars oder. Doch am Mond war es jetzt nicht. Roger, Neil, we're reading you loud and clear. Okay. Pictures and the contingency sample. Neil, this is Houston. Did you copy about the contingency sample? Over. All right, you're going to get to that just as soon as I finish. Das ist jetzt nicht wirklich, was ich wollte. So, Spiegelung, wie sie ändert, oder? Okay, das Auswahlding ist nicht da. Wieso kann ich mit der Kamera und dem Auto nichts machen? Gott, ist mir schwindelig. Merke ich gerade wieder. Wieso ist mir jetzt schon wieder schwindelig? So lange habe ich es noch gar nicht gespielt und so arg war es jetzt auch nicht. Ne, wurscht. Have to be careful that you're leaning in the direction you want to go, otherwise you slightly uneven. Otherwise you have to cross your foot over to stay underneath where your center of mass is. So, wie weit kommen? Ja. Mal die Grenzen ausloten. Nein, was ist da, der Firi? Ist ja wurscht. Sonderlich weit ist das halt nicht, aber. War nämlich aber vorher was in den Options, Coming Soon, aber da war absolut nichts. Also zum versucht anklicken hat nichts da und das war ein bisschen kacke. Okay, deswegen geht das Jumpen nicht. Also das da ist. Das ist also auch nicht. Ja, effektiv außerhalb des Spielbereichs. Is the border. Okay, da geht's jetzt wieder zu dem und dann wieder der Shit. Shit. Neil, yes, we are getting a TV picture. Was kriegen wir? Was?
Neil, this is Houston. We're getting a picture. You're not in at the present time. We can see the bag on the LEC being moved by Buzz, though. Here you come into our field of view. So, Neil, hat this is niks Houston. zurückgekehrt. Based on your camera transfer with the LEC, do you foresee any difficulties in SRC Ist das schon wieder steuern? Negative. Schaut doch nicht aus wie die anderen Steuern. A lot Okay. of the rock samples out here, the hard rock samples, have what appear to be vesicles in the surface. Okay. Bin ich wieder fast an der Grenze. Kackdrück. Okay, trotzdem. Like to evaluate the various spaces that a person can traveling on the surface. Kann ich da einfach wieder raufgehen? Ist eigentlich schon. Ja. Neil, this is Houston, radio check over. Hi, Roger. Houston, loud and clear. Roger, loud and clear, Houston. Roger, Buzz. It's a little difficult to dig through the it's very interesting. It's a very soft surface, but here and there where I blend with the contingency Ich glaube, sample, also ob das jetzt schon alles war, oder? Das meiste schätze ich mal. very hard Lissig ist, was kommt da? Neil is now unveiling the plaque that is. For those who haven't read the plaque, we'll read the plaque. Okay, dann nicht. Landing gear of this lamp. There's two hemispheres. Wieso ist das jetzt weg? Wieso ist dann Audio-Kack anzeigt? Oh, hell. Underneath it says Dann beim draufklicken einfach weg, oder ist das jetzt die Unterhaltung? Ja, wurscht. Leave the surface. Tranquility Base, Houston. Ich mag wieder was steuern. Ich mag den Anflug steuern. Hallo. Guidance recommendation is changed and you're cleared for takeoff. Ja, was soll passieren? Roger, understand. Number one on the runway. Ja, guck mal. Hunger. Was denn? Geht's weiter, Alter? Ja, da. Ich überspringe. Ich will, ihr Arschlöcher. Das kann ja nicht so schwer sein. Also starten, das Andocken. Stell immer wieder ein bisschen schwieriger vor. Docking-Manöver werde ich nachher noch ein bisschen üben. Ich glaube, ich breche jetzt mal ab. Falls ihr das mal anschaut, ich werde mal den Mond später vielleicht weitermachen und ich glaube ab. Ist heute Donnerstag? Ja, es ist Donnerstag. Deswegen ab Mitternacht. Freitag der 13. So, jetzt glaube ich abbrauchen. Soll ich vorher was? Und Loading. Wieder. Au, das tut weh, Mann. Ja. Was zum Löschen? Da ist fertig, ne, dass mal irgendwas kommt.
got the service module going by. Roger, thank you. Ja, jetzt wird es da draußen ziemlich heiß. Passt. Ja, ich würde abbrechen, jetzt ist sie da drin. Fuck. Fuck, das war so ziemlich die beängstigendste Phase vom ganzen Berufsjahr. I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the Earth. No single space project in this period will be more impressive to mankind or more important for the long-range exploration of space. And none will be so difficult or expensive to accomplish. Geht halt leider nicht, glaube ich. Man denkt, in Russen ist passiert, dass der Fallschirm irgendwie sich nicht richtig entfaltet hat und ist mit voller Geschwindigkeit auf die Erde aufduscht. Haben sie aber überlebt. Aber schon, haben sie es überlegt, heftig. Darf ich rausklettern? Na, okay, draußen ist sicher noch ziemlich heiß. Also die Hülle. Was ist jetzt schon dunkel? Was ist denn der Scheiß? Ich hab nicht an was geguckt. Das war wirklich so kurz. So schau's. Dunkel. Nervt. Weiter. Weiter. Ja, ziemlich schnell gegangen hin und der Tour. Bing! Ja. Na cool. Okay. Da ich gehe jetzt einmal offline. Vielleicht bin ich ja später oder so, oder ich weiß nicht, irgendwer, der schon einmal wieder für mich geschaut hat, weiß, dass ich nicht sehr zuverlässig bin in dem, wann ich wieder online gehe oder stream oder so. Also, kommt bis kommt, aber nachdem Freitag der 13. ist, also morgen, werde ich jetzt sicher wieder streamen. Freitag der 13. war immer am lustigsten eigentlich. Online. Am Anfang ja nur online geht ja jetzt, als das noch offline spielen kann, finde ich lustig. Das was denkst du, Kickstarter, okay.
Ja, tschüss. Tschüss und bis zum nächsten Mal.